I'm trying to think of the exact first moment, but the original idea of Nice House in the Lake had been building in the back of my head for a few years. And we were working on Justice League Dark together. And on Justice League Dark, our working relationship had started to change, where originally we worked through Alvaro's art agent, and now we were working more directly. And we spent a lot of time designing new and terrifying characters together. And there was a really, really good creative synergy there. So once I started the conversation about Nice House on the Lake, I knew that, I needed to work with someone who I had that kind of working relationship with. And then on top of that, I needed to work with someone who would be happy drawing a bunch of characters wearing regular clothing in almost a single setting for a long series. And not a lot of artists would jump at that or be creatively excited about that. But I could, I was hoping that Álvaro would be. And, once I reached out and explained the project and said, okay, at the time we were both DC exclusive, and it was like, I want to do this with you. I want to, build this, and can we make it happen? Sí, en mi caso, la propuesta me vino en el momento perfecto, porque recuerdo que estaba en una feria en Francia, en París, y había pasado el fin de semana ahí, rodeado de otros artistas, había ido a galerías, tenía como mucha energía creativa que de repente pude canalizar porque me llegó un email de James con la propuesta y con digamos, la primera temporada, una explicación somera, ¿no? De la trama. Me pareció súper interesante. Y yo necesitaba en ese momento, como que me pedía el cuerpo, pegar un cambio. Intentar contar algo más personal, algo que me representara más como artista. Porque me gustan los superhéroes, pero es mi género, pero sentía que podía dar algo más. Entonces, es como que conspiró todo para que me pareciera muy seductora la idea. Estaba como deseando hacer otra cosa y James ofreció otra cosa. Entonces, todo fue muy fácil en ese sentido. Yeah, I think, and this is the driver behind Nice House, but a lot of my creator-owned work, is I had spent 10 years writing superhero comics. And there are a lot of limitations creatively in what you can do in a superhero comic. You always need to lean into the action. You always need to show the characters at their best. And, I, as someone who leans towards horror writing, I lean towards wanting to show characters at their worst and their darkest emotional moments. And, even though you can take Batman there for a second, he's gonna win by the end of the story. So I find the creative freedom of creator-owned comics to be very, very exciting. And if anything, when I started on this project and started on projects like Something is Killing the Children, I was trying to unlearn all of the habits that I built up over 10 years working in superheroes. Bueno, yo creo que... estoy muy de acuerdo con lo que dice James, que hemos podido cambiar ese registro, pero yo creo que esta es una serie ultra personal. De alguna manera, el que haya podido leerla e informarse sobre ella sabe que James está contando de algún modo su historia, su vida, pone muchas cosas de él en Nice Homeland. Y yo, de alguna manera, he intentado complementar eso. Yo sé que mi labor es interpretar el guión de James y plasmarlo en viñetas, pero que yo quería también añadir una capa de mi personalidad a la historia. Y como es una historia que, a pesar de que es de terror, está ambientada en el mundo real, nos tiene como ese margen, ¿no? Para que podamos aportar mucho de nosotros en la historia. Cosa que en los superhéroes es más tangencial. O sea, que estás trabajando con personajes que están muy alejados de ti. Mientras que en esto, se ha convertido en un cómic muy personal, algo que no tenía por qué serlo, al ser un cómic de terror, ¿no? Pero bueno, creo que hemos logrado eso.
I do think that and it was total coincidence that it was happening right then when we got started. But the fact that everyone became very familiar with being trapped in a house at the time we started a comic about being trapped in a house, I think helped people connect to the series. Creatively, there were little tells that we put early in the first issue that, once it was clear what was happening with the pandemic, just to nod towards the world that we were living in. But at that point, we had no idea how long the pandemic was going to be or what the world was going to be like. The biggest change happened around partway through the first series, where originally I had the idea of there would be like basically a magic pantry that they would shut overnight, and when they opened it up, it would be filled with everything they had ordered on their shopping list the night before. But once I lived through the experience of basically your only communication with the outside world is basically getting boxes from Amazon, that we ended up reflecting that in the series. Y recursos como ese al final son claves en la historia, porque después van mucho más allá, lo que acaba de comentar James. Yo creo que está bien que, de alguna manera, lo que dices, ha permeado la experiencia del confinamiento, todo el asunto del COVID, en el cómic, pero que la gente no tiene la sensación de que nos estemos aprovechando, o sea, que sea oportunista, ¿no? No me da esa sensación. Creo que todo ha sido muy natural, muy orgánico, o como quieras decirle. Entonces, detalles como este que acaba de contar James ejemplifican eso muy bien. Well, it should be a musical. I'm sorry? It should be a musical. Oh, yeah. No, Nice House, the musical. Honestly, it is a challenging book to write because there are so many characters to juggle, and there are only so many pages in any given comic book that we want every issue to be a complete experience. But I think that the big thing for me was I wanted to lean into the limitations of it and embrace that kind of claustrophobic feel of, the reader is kind of trapped in the house with all of these characters, and I don't know. Ya, sí, completando esto que dice James, hemos tomado muchas decisiones que refuerzan esa idea. Por ejemplo, decidimos que las viñetas no tuvieran, o sea, que estuvieran márgenes, que las figuras no salieran de los márgenes, sino que se mantuvieran dentro de la viñeta en todo momento, porque están atrapados en esa localización, y también tienes que tener la sensación de que no puedes salir de ahí. Entonces, todo ese tipo de cosas, la planificación de los personajes, como está lo que tú dices, muy teatral también, creo que lleva un trabajo extra de caracterización por parte de James, de hacerlos tridimensionales, hacerlos muy vivos, y por mi parte también, de cómo se mueven, cómo interactúan, cómo se relacionan, cómo se sientan, cómo se levantan, son todo pasos para reforzar esa idea. Pero sí, es muy teatral, sí. Honestly, I think, and I've noticed this a bit in some of my work, is I think because comics, and especially the American comics market, so much of comics is still superheroes. And so I think that comic readers, while, you need to entice them with a bit of science fiction, a bit of horror, to try to get them outside of their comfort zone with of superheroes. But then once they're actually confronted by the real world that they live in, and they actually see that reflected on the page, I think it's something that they're hungry for and they're not getting enough of in their, day-to-day reading diet. So once they actually do read it, it means a lot to them.
And I hope that's the case anyway. Sí, o sea, en cuanto a es curioso la cantidad de gente que se nos acerca para decirnos que o bien han vuelto a leer cómics con esta serie, o bien su pareja ha empezado a leer cómics porque se lo ha recomendado. Es una serie como que tiene la capacidad para conectar con mucha gente. Yo creo que por esos temas de los que tú hablas. Y en mi caso, aparte de lo que te comentaba antes del por qué me animé con este proyecto, porque artísticamente quería ir un paso más allá, hubo en el guión que me pasó James, la propuesta inicial, estaba muy presente la idea de un grupo de personas que se han distanciado al llegar a una cierta edad. Es exactamente lo que me estaba pasando a mí. Entonces creo que mucha gente conecta con eso y con el sentimiento del pasado que se ha ido de una otra vida, que empieza otra. Creo que están en ese punto los personajes y que los hace muy identificables, ¿no? Que te identificas mucho con ellos. No. It's always wonderful when that happens, but it's never part of the expectation. It's, we're, at the end of the day, we're working on this book because we care so much about it. And the fact that people are connecting to the work and, feel and want to celebrate it is such a touching feeling. Sí, totalmente. O sea, expectativas las que siempre tienes con que algo que en lo que pones el corazón y el alma llegue a mucha gente y funcione, pero no vas más allá de eso. Yo, como dice James, el trabajo del día a día es la recompensa absoluta. O sea, el poder seguir contando la historia. Creo que lo he dicho varias veces ya, pero me repito, es que para mí es lo que más importa. No, I was definitely, I felt in my heart that it was good, and I was very proud of it, but I had no idea what the readers were going to think. I had absolutely no idea. Because, at the end of the day, obviously the book is more than this, but it's a lot of, people in rooms talking. And I had no idea what especially the American audience, what their patience would be for that. And thankfully, once you present them with characters that they really connect to, and a mystery that gets their brain cooking at the, that's been bringing them back month after month. I think you should read the end of issue 12. That'll be the last issue of season 1. But I think, there are a lot of stories, and a lot of even some of the original ideas from here that we were talking about at the beginning of the project, we still haven't had the chance to explore. And I would very much like to explore those. No puedo decir nada más.